inspirăm mental, da? Și atunci respirația se oprește. Deci învelișul interior îl guvernează și îl controlează pe cel exterior. Și cum înțelegem acest raport exterior-interior în contextul acesta a celor 5 învelișuri? Îl înțelegem în felul următor. Învelișul care este mai aproape de sine, care este cel interior și îl controlează pe cel exterior. Da? Însă, ce vedem în strofa 11? Da? Vedem că aceasta ne spune că controlând prana, da? Controlând mintea. Dacă luăm cele două învelișuri, cel mental și cel pranic, da? Cel pranic este exterior față de cel mental. Și aparent, da? Există o contradicție în ceea ce spune această strofă și ce am spus mai devreme. Da? Când învelișul interior îl controlează pe cel exterior, nu cel exterior pe cel interior. Da? Este doar o contradicție aparentă, pentru că vom găsi răspunsul la aceasta în strofa 12, care ne spune că mintea și prana pornesc din aceeași sursă, au aceeași rădăcină și, practic, între ele există o relație de intercondiționare. Acționând asupra uneia, se acționează și asupra celuilalt. Controlând pe una, controlând și pe cealaltă. So, Vayu Rodhana, controlling the prana. One method is to do pranayama. That's one method. That's not the only method. Pranayama is by brute force. Hatha yoga we call it. Brute force. We have to apply. We have to say, okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. We have to always apply this brute force. It's very difficult. Okay, let us start from first. We do that. We start from first. Okay. 1, 2, 3, 1 more. So, was I inhaling or exhaling now? Left or right? So we don't want this confusion. The easier method we do is, when I inhale, I chant the mantra. When I exhale, I chant the mantra. I focus on my breath, inhaling and exhaling. Relaxed, I chant while inhaling and while exhaling. Now, up till now, we didn't even know that we are breathing. That's an involuntary action. We don't put any effort to breathe. But now, we make it a voluntary action. We are breathing knowingly. This is one way. Chant while inhaling, chant while exhaling. This is one way. Or, there is another way, which is don't do anything. Just watch your breath entering and leaving. I am focusing on my nose and inhaling. I am not thinking anything else. I am just focusing on the inhaling and the exhaling. When you do this, the mind subsides. It just settles down. It just merges. Acele metode prin care încercăm să controlăm respirația, sunt de fapt niște metode mai grosiere, în care aplicăm forța, da? Și inspirăm în 2, 3, 4 jumate, deci aplicăm o anumită forță. Plus că putem să ne și încurcăm, se pot crea confuzii, da? Am inspirat sau am expirat ultima și așa mai departe. O metodă mai subtilă, mai rafinată este aceea în care pe inspir ne spune mantra și pe expir ne spune mantra, da? Sau alta este pur și simplu nu facem nimic decât suntem atenți, da, la respirație, urmărim inspirul, urmărim expirul, da? Și atunci mintea se liniștește. Practic, până în momentele acestea nici măcar nu știam că respirăm. Era un act involuntar. Prin aceste metode, respirația devine un act voluntar. When we practice this, we'll see, as Yoga Sutrakara says, Dirgha Sukshmascha. The prana becomes Dirgha and Sukshma. Elongated and very subtle. We don't even know, we won't even know that we are breathing. It
becomes so subtle. That is why people in samadhi for a extended period of time, you won't even see them breathing. And there are stories of great yogis being unnerved, and then they just, okay, and they walk. Like nothing happened. They were just dug out from this debris, and they just walk without any disturbance. How could they survive in a pit or inside this water? Because their prana has become so subtle and it is so elongated. Like this is a normal prana, but dog's prana so fast. But for them, it will take days to complete one inhaling. We are not talking about water. We are talking about one inhaling. It will take days to inhale. And days to begin the exhaling. In between there is a kumbhaka. You remember that. So they will just stay without inhaling or exhaling. And you will say, oh, this Babaji is gone. This monk is gone. So this is a practice. It's a common thing for great yogis. It's a common thing. It's not a big deal. So that's how they are able to. Now it has become a part of magic. People dug a pit and they go inside and they say, I practice samadhi. See, 3 days he has not come out. Good. Take him out and he says. It has become a practice to earn a livelihood. But this is not what it is to be. So, this Vayurodhanata, when you control your prana, your mind gets controlled. Like the bird which is caged. When you cage a bird, it cannot move anywhere, it just stays still. The same way, your mind stays still when you control the prana. Metodele de care am vorbit, mintea devine foarte subtilă. Asta le spune și Yoga Sahara. Și astfel sunt cazuri de mari yogini care intră în samadhi, da, și pur și simplu par inert, parcă nu respiră, pentru că lor le trebuie zile întregi ca să completeze un inspir, după care urmează poate zile întregi ca să pentru kumbhaka, da, și zile întregi ca să pentru un expir, ca să completeze un expir. Astăzi, acesta este un lucru firesc pentru mari yogi. Da? Din păcate, astăzi s-a ajuns situația în care se face o magie din lucrul ăsta, să face o modalitate de a câștiga, eu știu, faimă sau resurse și așa mai departe. De aceea, când controlăm mintea, când controlăm prana, mintea este controlată asemenea unei păsări în colivie. So, it is a good practice. Pranayama is a good practice, but not for us. Let us not get into that. Okay? Because what happens, like this is the simplest practice, to watch the prana. Watch the prana, that's all, nothing, doing nothing. Just watch the prana and going inside and going outside. It is the best way to control the mind. But what happens, like I said, the prana becomes elongated and very subtle. And suddenly, you will see yourself, you are not breathing. You are not doing anything, you are just watching your prana go in and go out. Oh, I have not been breathing for so long. You will feel that yourself. So, this may bring a fear. Oh, what? Is this pranayama going to kill me? So, let us not get into pranayama. Let us practice the japa, let us practice the puja, let us start from there. Let us come to this when our food habits and our mental habits are in control. I am not talking about mind in control. The food habits and the mental habits, let that be controlled. Then we will think about pranayama. Este bine pentru noi să nu intrăm în foarte mult în pranayama și să ne oprim la eventual această metodă simplă de a observa respirația. Pentru că se
se poate întâmpla la în momentul în care respirația devine foarte subtilă, prelungită sau se oprește să ne speriem și așa mai departe. Da? Cel mai bine ar fi să practicăm, continuăm să practicăm purgea ceapa și să ajungem la pranayama în momentul în care obiceiurile noastre mentale și de alimentație sunt în control. So, how can we controlling of prana controlling the mind? Because mind is the controller and prana is the controlled. That is how it should be normally. But how do we see it otherwise? That is explained in this shloka as I said. Chittavayavas chitkriya yuta Chittavayavas chitkriya yuta Shakhayodvayi Shakti Mulaka Shakhayodvayi Shakti Mulaka Chittavayavaha Chitkriya yutaha Shakhayoho dvayi Shakti Mulaka Chittavayavaha Chittavayavaha Chitta, mind and Vayu, Prana. Mind and Prana. Chittavaya, mind and Prana. Chitkriya yutaha is endowed with, mind and Prana is endowed with mental activity and inhaling, exhaling, vital air activity or activity, let us put it as activity, kriya yukta. Chit is a mental activity, thought function, and kriya is activity. Okay? Mind and vital air is involved in thought function and activity. Because when there is no prana, there can be no activity. Your sense organ can't function, your body cannot function. Okay, so let us put it as activity, just simple. Mind and vital air are endowed with a thought function and activity. Shakhayor dvayi, they are two branches. Shakti Mulakaha, having at its base the Atma, Chaitanya. Așadar, ajungem la strofa 12. Mintea și prana, citta și vayu, sunt implicate în modificările mentale, în gânduri, modificări mentale și activitate. Și normal, dacă nu avem prana, nu avem activitate. Ele sunt două ramuri, având la bază aceeași sursă, Atma, Chaitanya. Chaitanya, al doilea este limpede. Al doilea e limpede. Câhâi, tâanui, de a. Okay. So, Chittavayavas Chitkriya Yuta. So what? There are two activities. One is the activity of a mind, thought function, and the other is the activity of prana, action. Now, since they emerge from the same place, consciousness or Ishvara Shakti, the Ishvara's power, whatever name you call it, doesn't really matter. So they start from the same place, from the self. And that is why either you control the prana and go to the bottom, or control the mind and go to the bottom. Whichever way. You control the prana, your mind is as well controlled. You control the mind,
your prana is as well controlled. You control one, the other is as well as controlled. So, this Shakti Mulakaha is talking about. Shakti Mulakaha, Ishvara Shakti. There are three powers in Ishvara. Jnana Shakti, Ichha Shakti, Kriya Shakti. We call it Jnana Shakti, the power of knowledge. Ichha Shakti, the power of desire. Kriya Shakti, the power of action. Okay? The power of knowledge, the power of desire, and the power of action. Now, he is talking about two powers. The power of knowledge and the power of action. The power of knowledge and the power of action. Chitta, thought function is knowledge. Okay? And Kriya, activity, is power of action. So he is talking about these two powers. But there is one power in between, Ichha Shakti, the power of desire. That is as well included in the Jnana Shakti. Because Chitta means thought function. And the thought function, understand, mind. When we say mind, what is mind? We will ask this question later. What is mind? Mind, when we explain here, in majority of the books which translate this EUpadesaSara, we will explain it as mind is a bundle of thought function, which I believed and I was explaining it like that also. Mind is a bundle of thought function. This is a bundle of life. Mind is not a bundle of thought function. Never do this mistake. Mind is thought function. There is no mind other than thought function. Mind transforms itself into thought function. According to the thought function, you name the mind as a mind, intellect, etc. So it is only a thought function. Mind is only a thought function. That is why you are not able to find a physical mind, however you try to. You know, when you say intellect, you say here. When we say hand, we say here. Okay? You are the kids. This is a very common habit everywhere. When the kid starts understanding a little bit, show where the eye is, show where the eye is. Very good. Show where the ear is, they start playing with the kid. No, like that, we know, from that young age we know where our eye is and where our ears, but where is our mind? We don't really know. Have you ever thought of mind as an object? As I was explaining yesterday or day yesterday, we are used to accepting things as it is. Table, table, chair, chair. We don't want any explanation. When we are said, my mind is very troubled. Yes, over, done. My mind is very troubled. Can there be more moronic statement than that? It's an irony. Because there is no mind. And your mind, which does not have a real existence, is a troubled. What a big surprise now. It's a complex thing. Mind, and when I say this world is illusion, we don't believe it. We say, how can that be illusion? I see this world. But when we talk about mind, we say, no, mind exists, but show me where it is. I will make it ready. I know the mechanics of mind, so I have this spanner and screwdriver, I will get it ready. But show me the mind. Just point out, this is my mind. Please get it repaired. I will do it. The problem is, you cannot point out to your mind, because the mind does not exist as an object, a solid substance. It's just a thought function. And you believe you have mind, that belief is mind. That belief is mind. There is nothing called mind, minded. Așadar, se vorbește în versul cele două tipuri de activități. A minții, modalitatea mentală,
modificarea mentală, modalitatea mentală în gândul, și prana, acțiunea. Ambele au aceeași sursă, conștiința, sau putem să spunem Nishvara Shakti, sau putem să spunem nu contează de mult. În Nishvara Shakti vorbim de 3 puteri: Jnana, cunoașterea, Icha, puteți să scrieți, da? Icha, puterea dorinței, da? Kriya, puterea acțiunii. Deci, Jnana, cunoașterii, puterea cunoașterii, Icha, puterea dorinței, Kriya, puterea acțiunii. În text vedem menționate A și C, adică puterea cunoașterii și puterea acțiunii. Și înseamnă gând, modificare mentală înseamnă cunoaștere. Și Kriya, puterea acțiunii, aparține de prana. Ce se întâmplă cu B, Icha? Ea este inclusă în A. Puterea dorinței este inclusă în A, puterea cunoașterii. So, No, I have something. Written right. Se spune că mintea este să spunem, un mănunchi sau o mulțime de gânduri, dar de fapt este greșit. La început și eu explicam în acest fel, că este greșit, de fapt mintea este gând, este modificare mentală. Mintea este top function, eu traduc, adică nu știu dacă de modificare mentală, modalitate mentală sau gând, altceva, adică tot function, da, vrti, este vrti, da? Însă noi nu avem o traducere exactă a acestui cuvânt, vrti, da? Și atunci spunem modificare mentală. Thought function, don't bring in vrti. Modalitate mentală sau gând, da? Putem să spunem și așa. Și ia cele 4 modalități, da? Intelet, memorie, ego. Este greu de localizat mintea, da? Pentru că ea nu are substanță, este o modificare mentală, ea nu are substanță, nu putem să arătăm locul. Vorbeam de ună zi și spuneam că lumea e iluzie. Se întâmplă de multe ori să acceptăm acest lucru, dar și nu acceptăm că mintea este iluzorie. Însă, realmente, nu putem să identificăm un loc. Da? Spunem inima, arătăm către piept, spunem intelect, arătăm către cap. Atunci, suntem întrebați unde e mintea, dar este foarte greu să localizăm. Da? Vă cer să localizăm și atunci o să vă dau toate instrumentele pentru a vă arăta că de fapt ea este iluzoria, nu există, este modificare mentală. Nu are substanță. Da? Este o modificare mentală. Da. Okay. So, Shakayo Dvai Shakti Mulaka. Shakayo Dvai, 2 branches, mind and vital act. Before Shakti Mulaka, before explaining the term Shakti Mulaka, I want to ask one question. Where is fire in this room? Where is fire in this room? Fire. It's everywhere. Is it? Not here. This is manifested fire. In other places, there is unmanifest fire. Manifest fire and unmanifest fire. We have to understand this before going to understand this Shakti Mulaka. Okay? Shakti is Ishvara Shakti. Ishvara's power. Mulakaha means it emerges from that power. What emerges from that power? The mind and thought function emerges from that power. The thought function, the prana emerges from that power. The mind and the prana emerges from that power, Ishvara's power. Okay? Now, where is Ishvara? Next question. Where is Ishvara? Ishvara is everywhere. It's in this
glass as well as in me. But the manifest form of Ishvara is in me. The unmanifest form of Ishvara is in this glass. Can we say this? It's not wrong if we say that. Ishvara is there everywhere, but as a reflection on the mind, Ishvara exists in me. Since the objects do not have mind, there is no reflection of Ishvara in them. Therefore, it is in unmanifest state. Let us put it that. The Ishvara is unmanifest in these and in manifest state in me, in Jiva, in individual self. Therefore, this prana and the thought function emerge from me and not the glass. The prana and the thought function emerge from me, Jiva, and not the glass. That is the difference between the glass and me. I also have the Ishvara and the glass also has the Ishvara. But there is no manifestation of Ishvara because there is no medium for reflection of Ishvara. Here in the Jiva, there is a medium which is mind, in which the Ishvara gets reflected. Therefore, there are two activities from that power, which is the prana and the thought function. Mergem mai departe și explicăm termenul Shakti-Mulaka. Pentru a înțelege acest termen trebuie să înțelegem următorul lucru. Și vă pun o întrebare. Unde este focul în această cameră? Unde este focul în această cameră? Este doar acolo, în candelă? Nu, el este peste tot în această cameră, în tot și în toate din această cameră. Numai că în tot și în toate din această cameră este într-o formă nemanifestă, iar în candelă este într-o formă manifestă. Și asta este important pentru a înțelege acest concept de Shakti-Mulaka. Da? Ishvara Shakti. Da? Puterea lui Ishvara. Mulaka Shakti. Deci este Shakti, puterea lui Ishvara. Da? Mulaka înseamnă a izvorâ, a emerge. Ce emerge? Da? Ce emerge din puterea lui Ishvara? Din Ishvara Shakti. Mintea și prana. Da? Bun, și să înțelegem. Luăm exemplul meu și al cărnii de lângă mine. Da? Unde este Ishvara? Este în cană, este în mine. Ishvara este și în cană, este și în mine. Numai că în cană este într-o formă non-manifestă, iar în mine este într-o formă manifestă. De ce? Pentru că în mine există mediul reflectant, mintea, da, prin care se reflectă, da? Și prin acea putere de reflectare se creează sau se dă naștere la două acțiuni, da? Cea mentală și cea pranei, da? Pe când în cană, da, nu există mediul reflectant, nu există mintea și atunci nu se reflectă, deci este într-o formă non-manifestă. So, laya vinashani ubhayarodhane, laya vinashani ubhayarodhane, laya gatam punarbhavati no mrutam. Layam gatam punarbhavati no mrutam. Laya vinashane ubhayarodhane laya gatam punaha bhavati no mrutam. So he is explaining. Laya vinashane. Laya and vinasha. Merging and annihilation. Merging and annihilation. Ubhayarodhane. There are two types of control. When we talk about controlling the mind, there are two types of control. One is laya, merging. The other is vinasha, destruction, annihilation. In these two, among these two, layagatam punaha bhavati. The one which is merged will manifest again. The one
which is merged will